of compiler has been over, and prog.s is a code of assembly code. It is a assembly code. So let me check whether it is correct or not. So I am writing cat prog.s. So this is the content of this. That is the assembly code. তাহলে কম্পাইলার কি প্রডিউস করলো? অ্যাসেম্বলি কোড প্রডিউস করেছে। দ্য এক্সটেনশন অফ দিস ফাইল ইজ prog.s। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য অ্যাসেম্বলি কোড ফর দ্য প্রোগ্রাম রিটেন। Can you understand this one? I cannot. I don't have any idea about this. I have an idea about microprocessor, but I have completely forgotten the code of compiler. So the program what we have written for that, this is the assembly code. For that, this is the assembly code, right? এখানে ফাংশন মেইন এসব আছে অনেক কিছু। You may understand because already just in last semester you have studied this microprocessor coding. So I have written printf, I have written a particular for loop, and along with that printf statement. So this is the assembly code for that one. So ultimately the coding what we have written, I have called here explicitly, I have called the GCC compiler to create the assembly code. Okay, now this compiler, the task of compiler has been over, and it has been produced the assembly code, that is prog.s. এবার কি করব? I will call the assembler, right? And assembler will produce what? The assembler will produce absolute machine code, right? Assembler will produce absolute machine code. So for that I am writing the code. And what is the last file? I will give this one. To getting the point, now I am calling the assembler, and obviously the input for the assembler will be this assembly code, and it is going to produce what? Absolute machine code, right? See, absolute machine code has been generated in form of prog.o, not .out. Out is the executable file. So I have created prog.o. So what I have done over here, now by using this line I am calling the assembler gcc -c prog.s. So I am calling the assembler. Obviously input to the assembler will be that assembly code which is already created into prog.s. Okay, then what does assembler is going to do? The assembler is going to produce the absolute machine code, that is in form of prog.o. দেখে নাও, extension is o. See, this is the absolute machine code. এর মধ্যে কিন্তু printf, scanf এর কিছু ডেফিনেশন নেই, কিছু নেই, only this much. Pure binary language. We are opening by using cat. Cat actually is a command which is going to open a particular text file. যখন আমি একটা বাইনারি ফাইলকে টেক্সট ফাইলের মধ্যে ওপেন করেছি, দ্যাটস হোয়াট এই সমস্ত কথাগুলো দেখা যাচ্ছে। আর যেগুলো বাইনারি ফর্ম, যেগুলোর কোনো কনভার্সন হতে পারেনি, সেগুলো এরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে। ইভেন ইফ ইউ ওপেন দিস ওয়ান বাই VI editor, then also you can see this type of thing only, because VI editor is also a text editor. So by using a text editor, when you will open this thing only you can see. Okay, so this thing only you can see, because this is absolute machine code. এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি, এখানে কিন্তু কোনো রকম ভাবে কোনো কম্পাইলারের সঙ্গে লিঙ্কারের এখনো কানেক্ট হয়নি। So ultimately this absolute machine code in form of prog.o I am going to give to the linker. So I am going to call now the linker. So while I am calling the linker, I will call like this, gcc -o. I am calling the linker. Linker কে বলছি prog.out বলে একটা ফাইল তৈরি করো, or I can create anything, p.out. So I am going to create the output file. See here one extra parameter I am passing. So I am calling gcc linker now. I am passing the absolute machine code to produce the relocatable machine code. Okay,
So I am calling, once more I am telling, I am calling the linker now, C linker, which is going to get input as the absolute machine code and going to produce the, sorry, which is going to read relocatable machine code and going to produce the absolute machine code. Once more I am telling, now I am calling linker and I am giving input to this linker as relocatable machine code, and it is going to produce the absolute machine code. Absolute machine code means in form of exe file. Now see, if I show you, then see p.out, which is executable file, কোথা থেকে produce হলো, prog থেকে, তাহলে this is the assembly code, this is the relocatable machine code, this is the absolute machine code, or rather we can say it is a exe file. Now to execute that program, I am able to write like this, and it is asking the input. Suppose if I am giving 1, then it is producing 1. If I am giving -9, it is reading, means আমি ওই স্ক্যানে পার প্রিন্টএফ করেছি, তাই জন্য এরকম দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, পাঁচবার চলে বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, so by using those all statement I am going to create the intermediate code. আচ্ছা, এবার বলো কারোর কিছু ডাউট আছে কি, or what the thing we have shown, it is clear to you or not? The thing what I have shown to you, whether it is clear to you or not? Sir, .o ফাইলটা রিলোকেটেবল মেশিন কোড তো? .o ফাইলটা রিলোকেটেবল মেশিন কোড, মানে যেটা পিওর বাইনারি ফর্ম, সেটার সঙ্গে কিন্তু কোনো রকম ভাবে কোনো, আমি মনে হয় একবার উল্টো বলেছিলাম, ঠিক আছে, ওটা কিন্তু রিলোকেটেবল মেশিন, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে রিলোকেটেবল মেশিন কোড, .o রিলোকেটেবল মেশিন কোড। আর অ্যাবসলিউট মেশিন কোড অবভিয়াসলি .out। তাহলে what we have done in first step, না in first step we have called the preprocessor. The command is gcc, এই এখন কি আসছে রে, the command is gcc minus capital E, then the program name, the pure high level program, that is not pure high level program, high level program, that is program.c. Now after that one I am going to call the compiler. So to call the compiler, I think better to open this presentation once more. Just wait. Just wait. দেখাচ্ছি। দেখো এইটা আমি বলতে চাইছিলাম। See, whenever I am calling first preprocessor, then I am writing gcc -e program.c, then it is producing, after replacing the hash, it is producing pure high level language. Then I am calling gcc compiler. To call the gcc compiler, the command is gcc -S, then prog.c, original program name. Then ultimately it is going to produce the absolute machine code, sorry, assembly language code. The extension of that file is prog.s. Now I am going to call assembler. What does this assembler is going to do? The assembler is going to take the assembly file as input and going to produce the relocatable machine code. Then it is going to produce a file called prog.o. Then after that I am going to call the linker to produce the absolute machine code. So what is that particular command? gcc -o p.out. You can give any name here, means extension must be .out, but you can give any name, program.o, or if you are not giving anything, by default it will produce a .out file. Okay. So any program we have written, gcc compiler is going to produce a .out file as an executable file. So if you are not giving here any name, then obviously it is going to produce a .out. And the name of the executable file also, if I am giving, then I can give here also any name, p.out, prog.out, f.out, anything.
So ultimately what this command is doing now, it is going to call linker, and relocatable machine code is going to be create a link in between library and this relocatable machine code, and it is going to produce the absolute machine code in form of p dot out. Then that particular p dot out is we are able to see, and by using that one we are able to execute that particular program. So if I am writing simply gcc prog.c, then directly this file is going to be executable file is going to be produced. Intermediate steps we are unable to see. But here I am going to, I have shown you the different intermediate code মাঝখানে মাঝখানে কিভাবে কি করে এক্সিকিউট করে সেই জিনিসটা। ওকে, সো এখানে কারোর আর কিছু ডাউট থাকলে বলো, কারোর অন্য কোনো কিছু ডাউট থাকলে বলো, আদারওয়াইজ উই ক্যান স্টপ অর কনক্লুড হিয়ার। obviously I will share this one. অন্য কারোর কিছু ডাউট থাকলে বলতে পারো, না নাহলে আমরা এখানে বন্ধ করে দিতে পারি। Sir, why this is called relocatable machine code? Again, বলেছিলাম শুনি। হ্যাঁ, relocatable means actually ultimately this মানে code, machine code which is going to be created, it is it means it is by using the linker, ultimately the thing is going to be prepared. Means relocatable machine code means what? Now in that particular machine code we don't have any definition. Means printf is there, but printf is there in form of binary. আলটিমেটলি যতক্ষণ না আমার প্রিন্টএফ এর ডেফিনেশনটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে, দ্যাট পার্টিকুলার মেশিন কোড ইজ ইনভ্যালিড। okay, and that cannot be relocated anywhere. So when the linker is going to be create a link between library and the relocatable file, you are unable to produce the absolute machine code. So if that particular linker is working on Linux platform, then with machine code, with absolute machine, sorry, with relocatable machine code, that library is going to merge and going to produce absolute. If you are taking that file in Windows machine, so in Windows platform that thing is going to be produced. So like that, it is platform obviously independent, and the thing is that how much memory size is going to be taken, how much, suppose in a particular program we have written 3 function, in a particular program we have written 4 variable, so how much size it is going to be taken, that is going to be understand by the compiler of that platform, whether I am working on Windows platform or whether I am working on Linux platform, because Windows platform in integer means it will take 2 byte, in Linux platform it will take 4 byte. So ultimately why it is called relocatable, because that design or architecture or memory, how much it is going to be consumed by the program, is depend on the operating system. It depends on the operating system. Then linker, when establish the link, linker will decide which variable is going to take how much size. Suppose it is working on Windows platform, means that on that time linker will decide, after creating the link in between library and C program, it is a Windows platform, means integer will take 2 byte. It is a Linux platform, it will take integer as a 4 byte. So this thing will be decided at the time of linking. That's what it is calling as relocatable. Relocatable means that variables, that functions what has been used by using the program, that is it means relocatable. যেখানে খুশি প্রোগ্রামের স্টোর হতে পারে, যেখানে খুশি অ্যাড্রেসটাই হতে পারে, একটা ভ্যারিয়েবলের সাইজ ভ্যারি করতে পারে প্ল্যাটফর্ম টু প্ল্যাটফর্ম, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ কল্ড রিলোকেটেবল। একটা পার্টিকুলার ফাংশন, সাপোজ আই হ্যাভ রিটেন দিস এ ফাংশন নেম ইজ ডিসপ্লে, so how much display is going to take size, that relocatable machine code cannot say, absolute machine code can say. That's what that particular binary code or binary form is called as relocatable. ঠিক আছে, কে জিজ্ঞেস করেছিল কোশ্চেনটা? Okay, sir. রিলোকেটেবল মিন্স মেশিন প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট, মানে কোনো প্ল্যাটফর্মের উপর ওটা নির্ভর করছে না। যখন লিঙ্কার কাজ করছে, লিঙ্কার ডিসাইড করছে কোন প্ল্যাটফর্মে গেলে কোন ভ্যারিয়েবলটা কত সাইজ নেবে। তার মানে আলটিমেটলি যেটা রিলোকেটেবল কোড, তার কোনো অ্যাবসলিউট সাইজ নেই, ঠিক আছে। তার কারণ কতটা সাইজ নেবে সেটা ডিসাইড করছে লিঙ্কার পরের স্টেপেতে, তারপরেতে সেই জিনিসটা ডিসাইড হচ্ছে। তাই জন্য সেটাকে অ্যাবসলিউট ইএক্সি ফাইলটাকে অ্যাবসলিউট মেশিন কোড বলছে, আর ওটাকে রিলোকেটেবল কোড বলছে, ঠিক আছে। ওর প্রপার কোনো সাইজ বা এ নেই, এই জন্য। আচ্ছা, আর কিছু আছে কারণ?
আর কোনো কোশ্চেন বা এই যে ইন্টারমিডিয়েট কোডগুলো সবাই একবার এক্সিকিউট করে দেখবে, নিজের সবাই নিজের নিজের মেশিনেতে এটা ইনস্টল করে নাও, ফেডোরা বা উবুন্টু যেমন স্যার বলেছেন সেদিনকে, বা লাইনাক্স হোয়াট এভার। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ওয়েস ল্যাবটা যেমন হয়েছিল তোমাদের ওখানেতে দরকার ছিল, বা এখনো যাদের নেই তারা কিন্তু এটা করে নাও। ঠিক আছে, নেটওয়ার্কিং ল্যাব, ওয়েস ল্যাব, এগুলো কিন্তু এছাড়া মানে সিস্টেম প্রোগ্রামিং লাইনাক্স ছাড়া করা যায় না। ওকে, থ্যাংক ইউ দেন। হ্যাঁ বলো বলো, কি বলো। বলছি ফুল ফ্লেজেড ওএস না ইনস্টল করে একটা সাবসিস্টেম ইনস্টল করলে হয় না, যেরকম হ্যাঁ হ্যাঁ, উইন্ডোজের ভিএমওয়ার দিয়েও করা যেতে পারে, বা যদি যেরকম উবুন্টুর ডব্লিউএসএল আছে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ মাইক্রোসফটের হ্যাঁ হ্যাঁ জন্য। হ্যাঁ, করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে যে সব সিস্টেম প্রোগ্রামিং গুলো প্রতীক, সেখানে সব সিস্টেম প্রোগ্রামিং কিন্তু কাজ করে না, এটা একটা মন প্রবলেম। আমি আগের বছর তাই করেছিল স্যার হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ, ওই ব্যাস তাহলে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ওখানে মানে যদি স্যার ফগ আবার বা হুম, ভিএমওয়্যারে মানে আবার ইনস্টল করলে অনেক সময় কাজ করা বন্ধ করে দেয় মাঝে মাঝে চলতে চলতে, আর হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ তো পাওয়ারফুল মেশিন নেই যে হ্যাঁ ওরকম ইয়েতে চলবে। হ্যাঁ, তা নাহলে ওই tutorialpoints.com-এ গিয়ে ওখানে সব কোডিং এর প্ল্যাটফর্ম গুলো পাওয়া যায়, সেখানেও কোডিং করা যেতে পারে। এখনকার দিনে অনলাইন কম্পাইলার অনেক অনেক অ্যাভেলেবেল, সব কিছুর জন্য অনলাইন কম্পাইলার অ্যাভেলেবেল। না ঠিক স্যার আছে, সাবসিস্টেমটা ইনস্টল করলে মানে অফলাইনেই করতে হবে, মানে অনেক হ্যাঁ সময় অফলাইনে করতে পারবে, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, সেটা তো নিশ্চয়ই। মানে অনলাইন কম্পাইলার ব্যবহার করলে তোমার নেট কানেকশন প্রয়োজন, ঠিক আছে, এখন নেট কানেকশন সবার কাছে সহজেই অ্যাভেলেবেল। সুতরাং নেট কানেকশন যদি কারোর ইস্যু না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা করা যেতে পারে। আর যদি নেট কানেকশনটার ইস্যু হয়ে থাকে, তার কারণ অনেকেই অনেক রকম রিমোট প্লেসে থাকে, বা সব জায়গায় হয়তো কারোর মানে শহরের মধ্যেও অনেক বাড়িতে বা অনেক জায়গায় হয়তো নেট কানেকশনটা ভালো থাকে না, তো অবভিয়াসলি সে তাদের জন্য আর কি এই জিনিসটা একটু ভাবতে হবে, তখন নিশ্চয়ই অফলাইন কম্পাইলার ইউজ করে নেওয়া ভালো, মানে ইনস্টল করে নেওয়া ভালো। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটার মধ্যে কোনো ডাউট আছে নাকি বলো, ইন্টারমিডিয়েট কোড যেটা আমরা দেখালাম তার মধ্যে কি কোনো ডাউট আছে, এটা একটু বলো ঠিক করে। তার কোনো ডাউট নেই তো? অয়ন বা অন্য কেউ? সৌমিক? মানে তোরা কি মানে এই ক্লাসের মধ্যে আছিস নাকি, মানে পরের এআই ক্লাসটার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছিস, মানে কখন স্টার্ট হবে এইরকম একটা ব্যাপার? আচ্ছা ঠিক আছে, এইগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নে, এআই ক্লাস স্টার্ট হতে তো দেরি আছে, এখনই একবার দেখে নে, তাহলে ভুলে যাবি। ঠিক আছে, মিনওয়াইল আমি ওগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি একটু। হ্যাঁ, কি প্রদীপ, শোনা গেল না কথাটা। বলছি পিপিটিটা পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দিচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ দেন, উই উইল মিট ইউ এগেন ওয়েডনেসডে, তাই তো, না টুইসডে। ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ।